接下来这一部分是巴菲特关于收购的观点。31 We will not issue shares unless we receive as much intrinsic business value as we give. 中文，除非我们得到的内在商业价值与我们付出的一样多，否则我们不会发行股票。点评：伯克希尔收购中严格保护股东价值的原则，确保股票发行交易增加每股内在价值。32 No matter what effect it has on immediately reportable earnings, we would rather buy 10% of wonderful business T at X per share than 100% of T at double X per share. Most corporate managers prefer just the reverse. 中文，不管对季期可报告收益有何影响，我们宁愿以每股 X 的价格购买优秀企业 T 的 10% 股份，也不愿意每股 2X 的价格购买 T 的100%股份。大多数公司管理者则恰恰相反。点评：强调价值而非控制权，宁愿以合理价格持有优质企业内的部分股权，也不为控制权支付溢价。33 We like to deal with owners who care about the future of their business and its employees. Dealing with sellers of this sort minimize unpleasant surprises for buyers, as compared to dealing with those who are simply auctioning off their business. 中文，我们喜欢与那些关心公司和员工未来的所有者打交道。与这类卖家打交道，买家遇到的不愉快意外可能性会比与那些仅仅拍卖其业务的卖家要少。点评：偏好从关心企业传统的卖家手中收购，反映巴菲特重视文化契合和长期价值的收购哲学。34 I'd say that more double acquisitions are made in the name of strategic planning than any other. 中文，我想说，以战略规划为名进行的愚蠢收购比任何其他原因都要多。点评：批评以战略为借口的非理性收购，提醒管理者专注于经济价值而非扩张野心。35 In most cases, the premium we pay in acquisition above the predecessor net worth is mostly for what we call economic goodwill. We don't even look at the plans. We think about economic goodwill. 中文，在大多数情况下，我们为收购所支付的高于前身公司账面净资产的溢价，绝大多数是为了我们所说的经济商誉。我们甚至不看厂房，我们考虑的是经济商誉。点评：强调收购价值在于无形资产，比如品牌、客户关系，而非实物资产，凸显经济护城河的重要性。所以我们可以看出，关于收购的这一部分呢，巴菲特的收购哲学核心在于严格的价值评估与股东利益之上。他坚持不以稀释股东价值的方式发行股票进行收购，强调内在商业价值的对等获取。相较于完全控股，他更倾向于以合理价格购入优秀企业的部分股权，显示出对企业质量的偏重，而非控制权本身。巴菲特还重视卖方品格与企业文化契合度，认为与关心企业及员工未来的所有者交易能减少后续的风险。他警惕以战略规划为名的盲目扩招，并指出收购溢价主要源于经济商誉而非有形资产，再次凸显了无形护城河的重要性。然后呢，我们再接着一起学习一下巴菲特关于生活、学习与智慧的名言金句。36 Intensity is the price of excellence. 中文，专注是卓越的代价。
点评：简洁表达成功所需要的专注和奉献精神，适用于投资及其他领域，强调深度投入的价值。37. The big question about how people behave is whether they have got an inner scorecard or an outer scorecard. It helps if you can be satisfied with an inner scorecard. 中文：关于人们行为方式的一大问题是，他们是拥有内部积分卡还是外部积分卡。如果你能满足于内部积分卡，那会很有帮助。点评：倡导以内在标准评估自我，而非依赖外部认可，促进理性决策和长期思维。38. The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. 中文：习惯的锁链开始时轻的难以察觉，最终却重的无法挣脱。点评：比喻坏习惯的潜移默化危害，强调从小培养好习惯的重要性，适用于个人和投资行为。39. Read 500 pages every day. That's true. How knowledge works. It builds up like compound interest. 中文：每天阅读500页，知识就是这样积累起来的，就像复利一样。点评：强调终身学习和知识积累的复利效应，反映巴菲特对持续自我提升的承诺。40. The best thing I did was to choose the right heroes. 中文：我做的最正确的事情就是选择了正确的英雄。点评：强调导师如格雷厄姆对其成功的深远影响，鼓励选择正面榜样，以塑造人生和职业。41. I don't have a problem with guilt about money. The way I see it, my money represents an enormous number of climb checks on society. I'm going to give virtually all of those climb checks to charitable institutions when my wife and I are gone. 中文：我对金钱没有负罪感。在我看来，我的钱代表了社会上无数的索取权凭证。我将把几乎所有的这些索取权凭证，在我妻子和我去世后捐给慈善机构。点评：阐述巴菲特的慈善哲学，将财富视为社会资源，承诺通过慈善来回馈社会。42. Only when the tide goes out do you discover who is being swimming naked. 中文：只有当潮水退去时，你才会知道谁在裸泳。点评：重复强调危机暴露弱点的比喻，提醒保持财务稳健，以应对不可预测的挑战。所以呢，我们可以看出巴菲特的生活智慧强调专注、内在标准、良好习惯以及终身学习。他认为专注是卓越的代价，并推崇内部积分卡以实现独立判断。他警示坏习惯的隐蔽危害，强调早期培养的重要性。巴菲特本人是持续学习的典范，视知识积累为复利过程，并感念榜样英雄的引领作用。他视巨额财富为社会资源的索取权凭证，承诺通过慈善回馈社会，源于其卵炒彩票的社会责任感。对于成功，他认为关键在于拒绝次要事物以保持专注，并相信通过简单稳健的原则即可获得非凡的成果。他强调情绪控制对理性决策的决定性作用，并主张勇于承认和修正错误。